Right. Variables in Python. In the Python installation of Python compiler means it looks like this simply. Okay, this is a compiler where you can have your Python code executed. When you run this, you will see the outcome here on the left side. Okay, now variables we saw, then syntax we saw. Syntax of Python, print ఎలా ఇవ్వాలి, if else లో కాల్ నిలబెట్టాలి, స్పేస్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఇండెంటేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి. ఇండెంటేషన్ very important in highly important Python. Without indentation not possible to write programs. Then what else? Data types in Python. Comments in Python we saw. Comments, how to comment the program in the Python we saw. Then we saw operators and if else. In detail we saw if else. For loops we saw for loops, and also we saw while loops, and arrays in Python we saw arrays. What else we saw? It's a revision, it's a review class, so we have to review and we take up from one topic. What else? Anybody want to have a word on this? What else? Functions. Did we see some functions? Some functions we saw. Yes, no? Team, talk. Please talk. Yes, no? No, sir. Okay. That's all? We saw this much in Python? Anything you missed out? Numbers? Did we saw numbers? Like int, float, complex or not? Yes, sir. Yes. Yes. Into float complex. Yes. Important. Very important, right? Complex numbers, because it's used for data science, machine learning, artificial intelligence, data analytics, mathematical all operation. Biggest projects will be in Python. Biggest projects. Because Python understands numbers very much. It plays with the numbers. So entire world is looking for Python because of mathematics. Mathematics are complex situations. No other programming will really deal very well. Very small programming, you will have all these things happen in Python. Yeah. So this should be fine. And some types of special type means data types of Python that we thought to see. Lists, tuples, types. This is important to be continued. So today let us start from this data and to resume the class. Even if you are a first class or second class, you can understand this. Such a method we will talk. Now write down in your notebook lists in Python. How to create lists in Python. What are the lists? What is the importance in Python? You see this. And we saw arrays, right? Arrays we saw. Simply there is nothing but arrays. For example, fruits. You say fruits. You say fruits.
How to write a fruits? Double quotes, then comma, simply. Double quotes, banana, and then orange. What else? That's enough. Okay, right, that's all. So the fruits is an array. The fruits is an array is nothing but it stores list. It's in other language it's an array, or in Python we say this is a list where it will store multiple variables. Note down, if somebody asks in your interview, if somebody asks about list in Python, list is nothing but it is used to store multiple items. Items can be anything. Here above items are fruits, apple, banana, orange, pineapple. Items in a single variable. The variable is fruits, and fruit stores multiple items in this. So fruits is a list. Fruits is a list. Okay. So one more information. Important information. Note down. Lists are one of the 4 built-in data types of Python. Built-in అంటే ఆల్రెడీ రెడీమేడ్గా ఉన్నవి ఇవి. Built-in data types అంటే రెడీమేడ్గా ఉన్నవి ఈ లిస్టులు ఇన్ Python. ఎందుకు ఇది? ఈ లిస్టులు ఏం చేస్తారు? కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటాని స్టోర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటా మల్టిపుల్ అన్నట్టుగా అది స్టోర్ చేయడానికి. ఇంటర్వ్యూలో ఇది చెప్పాలి మనం. Lists are built-in data types that use it to store collection of data or multiple items in a single variable. So list is also a variable, but its multiple things are stored here. ఇది 4 built-in data types అన్నాం కదా పైథన్లో. మరి ఇది 1 అయితే మిగతా 3 ఏంటి? అదర్ 3 ఆర్ tuple, set, dictionary. These are very important. Python and other programming languages, difference comes here. If you know tuple, set, dictionary, list means you are a Python programmer. That much difference. Unique. These are the unique in Python. So we need to understand this very well. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే lists are created using square brackets. Square bracket, do not miss, they are created using square brackets. Okay, let's take one example. We already took an example. Yeah. So this is an example of the list. Let's copy it. Fruits, please copy to your compiler, please copy to compiler. Everybody has this compiler? Yes, no? Yes or no? Yeah? Yes, sir. Everybody Yes, has sir. this. If you don't have a compiler link, ask me, I will provide. Everybody has it? Yes, no? Send me link, sir. Link. Okay. Anybody can send the link, please. In this forum, please send the link in the chat, please. Okay. Yeah, you will get the link in the chat. Please save that link. Okay. It's a compiler. Directly mobile. You can access this via mobile or laptop or anywhere. Easy. Open that link and write this. Copy paste this. Okay. And this program, it is available directly here
in your note. I have shared this note to you. Okay, copy that code, paste this here in the compiler. Now fruits has this list of people, list of items. One important note, please note down, whoever are the first or new to this class, ఒక పైథన్ ఒక వన్ లైన్ అయిపోవాలంటే ఒక ఎంటర్తో అవుతుంది. ఒక ఎంటర్ కొట్టే వరకు అది మనం ఏం రాసినా కూడా అది సింగిల్ లైన్లో తీసుకుంటుంది. ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా రాయండి, ఎంటర్ అయితే ప్రోగ్రామ్ లైన్ చేంజ్ అయినట్టు. అండ్ పైథన్లో ఎంటర్ అయినా స్పేస్కి అయినా చాలా వాల్యూ ఉంది, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్కి. ఒక ఎంటర్, ఒక స్పేస్ ఎంటర్. స్పేస్ అంటే ఇండెంటేషన్, ఒక సెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కొత్త సెక్షన్ స్పేస్తో. అది మీకు మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తాము రివిజన్ క్లాస్ తీసుకొని. బట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్పేస్తో, లెట్ మీ రైట్ హియర్ అగైన్, with a space in Python, indentation starts. That is what? That is a new section or subsection of a program. Actually it's a subsection of a program, starts within a parent ప్రోగ్రామ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. స్పేస్ యూజ్ చేస్తే ఒక స్పేస్ బిఫోర్ కోడ్ యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఎందుకు? ఎంటర్ ఈజ్ యూజ్ ఎంటర్ ఇన్ పైథన్. It is used to create a new line of program. If you don't write, it will take care of this. Please note down that. Okay, now enter chesanu. Now print fruits. Again write down new members. Print is used to print a variable or constant to a string output in Python. Okay, ఇది print. ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏంటి? What's important is no need of semicolon. Important. No need of semicolon అవసరం లేదు. ఓకేనా? This is important. No need of semicolon. Yeah. So this is all. Run చేస్తాను. Run. What is a mistake? Invalid character. So what's the meaning then? Copy paste, it's not good. So I have to type again. See, if I copy from document, no, the Word document double quotes and compiler double quotes is different. So it's invalid. You see, changed. Run. Good. What's the outcome now? This is outcome. List print అయిపోయిందా? Yes, no? Is the list is printed or not? Yeah, clear? Did you get this, everybody? Yeah? If this is okay now, what I need to write is print my list is printed, exit మై లిస్ట్ ఇస్ ప్రింటెడ్. అయిపోయింది, ప్రింట్ అయ్యింది. ప్రింట్ అయ్యాక ఇది వచ్చేసింది అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ అన్ అవుట్కమ్, వెరీ సింపుల్ అవుట్కమ్. అండ్ యూ యూజ్ దిస్ సింగిల్, డబుల్, డజంట్ మ్యాటర్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఓకే ఇన్ పైథన్. సో
No need of double quotes. Mention this in the important note. No need of double quotes. Single quotes is fine. You see. Run. Clear? Again, single quote can be used to store to strings, output strings. Need not have, these are all important logics, okay? Need not have double quotes, important, not required. Double quotes are not required. But even if you write string in double quotes, no error. This is important, okay? Clear? You got this list? Now let us play with this list. Lists in Python are important. We need to play around this. We just printed it. Now let us understand list items arrangement. List items, ordering of list items. Okay, how we order of list items? List items ఎలా ఆర్డర్ చేస్తాం మనం? Yeah, we have this in the program, right? This program, we have this. Let me copy here. The position ordering or position of list items. So position in list starts from 0, 1 on. What is the meaning? The meaning is you have to, when you want to print an item, this is 0, this is 1, 2, 3. How we can print it? Let us print it. What you will get outcome? Can you tell me? Anybody can guess it? What it will give? Quick. Okay, I think voice is disabled, so enable. Okay, right. So what will give? You can have a voice. What this Apple. will give? It's Apple. It's print apple. Apple. Apple or banana? Apple. Apple. Somebody given banana in the chat. No, sir. Actually, I listen. నేను 1 అనుకున్నాను. Okay, 0 run. ఉంది Apple. Apple. Simple. Apple. Simple Apple. thing because 0 తో స్టార్ట్ అవుతుంది, అంతే ఏం లేదు. ఇక్కడ మనం 3 ఇస్తే, 0, Pineapple. 1, 2, Pineapple. 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 మరి 4 ఇస్తే 0, 1, Not 2. in range, I think. No, sir. ఇది చెప్పాలి మనం. యా, Okay. యువర్ రైట్. ఇది చెప్పాలి, నాట్ ఇన్ రేంజ్. ఈ ఎర్రర్ చెప్పాలి మనం. ఏమని? లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఇంటర్వ్యూలో. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో నోట్ ఇట్ డౌన్. దిస్ హ్యాస్ టు బి నోటెడ్. ఇది ప్రోగ్రామ్, ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. కాపీ చేస్తున్నా. అండ్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చే ఆన్సర్, ఐ మీన్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే, ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇది అంటారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్. రిజల్ట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. ట్రేస్ బ్యాక్, దెన్ ఇండెక్స్ ఎర్రర్ ఈస్ this. This is important. Index list item. That means you know Python. Interviewer will understand you know Python. Clear? Everyone? Yes, sir. Okay, sir. Clear. Now, see, these things are important, no, right? When I say this, definitely it will give this outcome. Orange. Very simple. So I am putting this program as well for your information. Result, let me put like this shortcut. Net result is orange. So these are the list items, ordering of items or positioning of the items in the lists. Now duplicates, let us see duplicates.
duplicates are allowed or not allowed? We don't know. Means what? What do you mean? Duplicates in lists. Duplicates in list. So when I have this apple, banana, orange, I have apple again. Is it okay or not okay? Can I have it or not? I think okay. Simple. It's okay because even if it's duplicate, doesn't matter. It's a list is list. Hmm? Simple. List is list. It allows the duplicate. Even if I put banana, it should allow. So in review, what we need to see, duplicates are allowed in list or not. We say allowed. We know here, so duplicates are allowed in. Duplicates are allowed in. See, very simple fundamental things will be asked in the interviews. This is allowed or not. అప్పుడు క్వశ్చన్ రాదు, మన డౌట్ రాదు, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, మనం ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టుగా ఉండాలి. క్లియర్? Duplicates are allowed in the Python's lists. List length ఏంటి? In interviewer will ask you what is the length of the lists. Length of the list. Length of the list is nothing but length function is used. Length function, len in brackets, it's a length function. Length of the list means what? How many items are in the list? In this case, length of fruits. What do you expect? 5. Done? Very clear? Easy? Easy. Nothing is there. We need to have these kind of things. It's tricky things, but easy things. One time if you understand, just one time if you do, you will not forget. Simple len function will be your answer. How to find the list? How to find the length of the list అంటారు ఇంటర్వ్యూలో. len function ఉంది రెడీమేడ్గా పైథాన్లో. That I will use for finding out the length of the items in the list అని మనం చెప్పాలి. As simple as that. Now let us see list items లో data types find out చేద్దాం. Let us find out what are the different data types. ఈ data type ఏంటి చెప్పండి చూసి. ఇందులో ఇవేంటి? వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ ఇన్ ఐటమ్స్ చెప్పండి. ఈ ఐటమ్స్ వాట్ ఇస్ డేటా టైప్? ఈ డేటా టైప్ ఏంటి? Strings. ఎవ్రీబడి అగ్రీ? Yes. ఆల్ అగ్రీ ఆర్ నాట్? Types. Yes. Strings, sir. అంతేనా? సరే, ఆఫ్ కోర్స్ సింపుల్ యాజ్ సింపుల్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇట్స్ ఏ combination is allowed or same is allowed. Yeah, so ఇది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. అలాగే మనకు నెంబర్స్ ఉంటవి, ఇంటీజర్స్, ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ బూలియన్స్, స్పెషల్. ఓకే, now let's see data types. Let's see data types of list items. అంటే లిస్ట్ కాదు, లిస్ట్ మొత్తం డేటా ఒకటి ఉంటుందా?
Data types of list antara, data types of list items anacha. Which is correct? Which is correct? Data types of list or data type of list items? Tell me. Quick. Data types of list. Okay. Data type Everybody of list. agree? Items, done types of items. Sir, which is List right, item. which is not? Let us see it. Okay. Now I have written three. These are the fruits. These are the fruits, means these are the nothing but there's a list of strings. Now I will remove this. I want just list 1. List 2 అనేది variable list 2. 1, 2, 4, 5, 6. This is my second list. Third list is true, false, true. Let me try myself to see what it prints. Print list 1, list 2, list 3. Any issue in this? Everybody, anybody? Or is it correct? Yes. Yes, Yeah. correct, sir. Yes, sir. See, within single quote, if I put what it will be? String. String. If I don't use single quotes, will it be always integer? No. True, false ఉంటే సింగిల్ కోట్స్ అక్కర్లేదు, అది బూలియన్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఓన్లీ. Boolean. Other than true or false, numbers means no need of single quotes. Important. Write down. No need of single quote. No need of, even you can say quotes to integer or boolean data types in Python. Important. Mandate to have quotes to string data type. లేకపోతే ఆటోమేటికల్ అది రాంగ్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ బి కన్సిడర్డ్. బట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఎనీ ఇంటీజర్ లేకపోతే, ఇంటీజర్ అయినా బూలియన్ అయినా, కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్ within the quotes. It shall be considered. ఏం కన్సిడర్ అవుతుంది సింగిల్ కోట్స్లో ఇంటీజర్ని పెడితే? చెప్పండి. ఇంటీజర్ని బూలియన్ని సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టేసాం, ఏమవుతుంది? వాట్ ఇట్ విల్ బి ఇఫ్ ఐ పుట్ లైక్ String. దిస్? What it will be considered? What are type if I put single quotes like this? String, sir. Yeah, exactly. String has more space, will take more space, right? String will take more space. Integer will take less space, like 4 bytes it will take. String will take more bytes. For each character it will take 4 bytes. So it will take unnecessarily 8 bytes, 16 bytes, etc. But integer will definitely take 4 bytes, means less space. Boolean will take less space. So no need, we should not use single quotes. As string is important notes ivi, as string takes more space or memory, it is never recommended to put on integer or boolean. Okay na? పెట్టేసి స్ట్రింగ్కి వెళ్ళిపోద్ది, అవసరం లేదు స్ట్రింగ్కి సింగిల్ కోట్స్లో. కానీ బట్ దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్, అఫ్ కోర్స్ నో ఎర్రర్ కదా, జస్ట్ సింపుల్ ఇఫ్ యూజ్ చేస్తే ఏం ఎర్రర్ రాదు. అడుగుతారు ఇది సింగిల్ కోట్స్తో ఇంటీజర్ పెట్టాలి, మరి ఎర్రర్ వస్తా అడుగుతారు. ఇక్కడ వస్తా ఎర్రర్ వస్తా రాదా? టెల్ మీ, రన్. ఓకే, వన్ సెకండ్. ప్రాబ్లం ఇక్కడ వేరే చూసారా? పైథాన్ దిస్ ఈజ్ అ
capitals we had to use is unique. Now okay, you see single quotes also it came. There is no error if you use single quotes, but true is true. Note for boolean, true or false. True or false are case sensitive. It says case sensitive. Let's see. Without single quotes, let's type this. So lists are boolean types, integer type, and you say string types. We got this answer. So these are the types of ఇక్కడ లిస్ట్ అనుకోవచ్చేమో. మొత్తం లిస్ట్ స్ట్రింగ్, ఫుల్ లిస్ట్ ఇస్ ఇంటీజర్, ఫుల్ లిస్ట్ ఇస్ బూలియన్. ఫైన్, బట్ it allows combination or not. It allows combination or not. You have to see it. See, I write apple, then I write 1. I remove orange, I write false. It allows or not? Allows. Note down. List allows combination of data types. So it is the data type of list items, not lists itself. ఓకేనా? వేరియబుల్స్ మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు కాబట్టి అది డాటా టైప్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏమో స్ట్రింగ్, సెకండ్ ఐటమ్ ఇంటీజర్, థర్డ్ ఐటమ్ బూలియన్. సో ఇట్స్ డాటా టైప్ ఆఫ్ లిస్ట్ items. Clear? All? Yes, no? Everybody? Any questions so far? Yeah, so we are moving fast. If you want to slow me, you can slow me, but మనం కొన్ని నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, వీ హ్యావ్ టాక్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, రైట్? ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ లైక్ 8 to 10 లెక్చర్స్ లెవెల్కి వెళ్ళాక మన స్పీడ్ ముందుకుంటుంది, ఎందుకంటే కన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అయితే మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాము. బట్ ఇఫ్ యూ స్టాప్ మీ, స్లోలీ విల్ గో అగైన్, డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ టైప్ ఫంక్షన్ ఇన్ లిస్ట్ ఆర్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఎంటైర్ లిస్ట్ ఏం టైపు చేయాలి మనకు? ఒకవేళ సేమ్ యూనిక్ టైప్ ఉంటే టైప్ ఎట్లా వస్తుంది? టైప్ ఆఫ్ లిస్ట్, ఎంటైర్ లిస్ట్ సేమ్ అనుకోండి డాటా టైప్. ఎలా టైప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? లెట్ us see it. టైప్ డాటా టైప్ ఆఫ్ ఆర్ లిస్ట్ డాటా టైప్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాపిల్, let us say it's an apple, let us say it's orange, banana ఉంది. ఓకే, let's say it's a list, simple list. Sorry, let's say it's a list 1. Now I want type of this list. So in this case it's a type of list, also type, but here list type data type వచ్చిందా, or it's a list? Type function is a type of list, is just list. either connect list itself is a data type. So list itself is a built-in data type. అడుగుతారు అసలు లిస్ట్ అనేది డాటా టైప్ ఏంటి అంటారు. అసలు లిస్ట్ ఒకటే డాటా టైప్, అసలు లిస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ డాటా టైప్ అని చెప్పాలి మనం. క్లియర్? ఇంటీజర్ ఎలా అయితే ఇంటీజర్, బూలియన్, స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయో అలాగే
ఈ లిస్ట్లోకి టైప్స్ ఉన్నవి. లిస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఏ డేటా టైప్. Everybody clear? All. All clear? Or any issue, any questions so far, so forth? Like to ask any question? No, sir. Clear. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్టింగ్, నాకైతే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఏంటంటే స్ట్రింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆల్ టైప్ చూస్తాక అవిటికి ఏమొస్తుంది మరి టైప్? డౌట్ ఉందా ఇందులో? Do you have doubt? See, like Yes, this sir. I typed it, I got a list. Okay. If I change data, different data types now, am I going to get a different class data type or same? Any guess? Wild guess? Quick. Like this, if I put like this, what will the data type of? What will the type of list? Like this. Can anybody answer? Quick. What it will be? దీని టైప్ ఏంటి చెప్పండి? What will be result? No? No guess, huh? Run. List. List itself is a data type. I have said inbuilt data type of Python. Is an interview question, okay? You'll be confused. You'll say, I think it will be error antaru in the interview. Somebody will say error because all data types are different. Then how I get the data type antaru? No, type will be a data type. Type ante data type. The list will be itself a data type. So the type of list will be a list always independent of items. Note cheskondi please. It's an interview question, okay? Independent of the list items, the type of list will always be list. Clear? Is it clear? Proved? Okay. Any questions so far, so forth? Questions? Okay, sir. List, type, list. So now we'll going to have Python collections and list connected, so we should continue. Okay, so అసైన్మెంట్ చిన్న రీసెర్చ్ చేయండి, 10 minutesలో అయిపోతుంది. ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ నోట్ ఉంది మీ దగ్గర. నోట్ ఓపెన్ చేసి అసైన్మెంట్ మీకు కనబడుతుంది, మీరు రాయనక్కర్లేదు. బట్ మీ బుక్లో రాయొచ్చు మీరు యాజ్ యూ విష్, బట్ దిస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అసైన్మెంట్ ఏంటి? లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి తెలుసుకోండి మీరు, అండ్ పైథాన్ కలెక్షన్స్ అరేస్ గురించి తెలుసుకోండి. ఇది మనం నెక్స్ట్ టైం కంటిన్యూ చేస్తాం. టు బీ కంటిన్యూడ్ ఫ్రమ్ అబౌవ్. we'll try to have 1.5 or 2 hour class, because we settle down now, we will see. Okay, also how to access list items మనం చూసామా? access already we saw it, but you just tell me how to access list items. Yeah,
తర్వాత మనం కంటిన్యూ అవుదాం. ఇవి చూసాము, ట్రై టు డూ దిస్ అండ్ టు బి కంటిన్యూడ్ ఫ్రమ్ అబౌవ్ అండ్ add, change, remove, loop, etc. Will continue for this. Actually this is a bigger topic for 3 sessions. It's very important for interviews. List, tuple and all constructors. Join list undi, copy list, sort undi, join list, methods, exercises, comprehensions, no. So there are lot of topics, no? This is very important from the interview perspective. You expect few questions from the interviewer when you are beginning, so please be careful.